Hi, all of you. The subject I'm dealing high voltage engineering, Department of Tripoli, Cheburani College, right? So UNIT 6. So high voltage testing of electrical apparatus. Mainly, why we go for electrical apparatus testing. That is in case of high voltage means. I told in the last class that is introduction, that is over voltage maybe either will be occur in case of switching operations at lighting surges, right? So that it should to withstand that voltage in the short period of time within కొంచెం ఒక తక్కువ పీరియడ్ అయినా సరే ఇట్ షుడ్ బి విత్ 10 అనమాట, అవునా? సో ఎందుకేంటంటే కంపల్సరీగా హై వోల్టేజ్ టెస్టింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఆపరేటర్కి ఆ ఆపరేటర్స్కి కంపల్సరీగా మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హై వోల్టేజ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ బెషింగ్స్, అవునా? సో ఇన్సులేటర్స్ అయిపోయింది. బెషింగ్స్ అంటే ఏంటమ్మా, జస్ట్ ఇన్సులేటర్స్ మనం టచ్ చేసే పైన ఒక చిన్న క్యాప్ లా ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బెషింగ్స్ అంటాం, అవునా? సో టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్. ఆల్రెడీ మేము లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పానమ్మా. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డిస్కస్ అబౌట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ బెషింగ్స్. ఓకే, సో సింపుల్ టెస్ట్ ఇది ఏంటంటే పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఒక సిక్స్ టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా, 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ వోల్టేజ్ టెస్ట్, internal or partial discharge test, momentary withstand tested with power frequency, 1 minute wet withstand tested power frequency, and second last one is visible discharge tested power frequency. So these are the testing power frequency. Okay, so first one చూడమ్మా, జాతక simple topics ante. So power factor voltage test. Okay, so in this test bushing is set up as in service or immersed in oil. అంటే మనం ఒక ఆయిల్లో కానీ ఎక్కడో ప్లేస్ చేసేసి ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద లైన్, కండక్టర్ గోస్ టు ద హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా, హై వోల్టేజ్ సైడ్ అప్లై చేస్తాం. అండ్ ద ట్యాంక్ ఆర్ ఎర్త్ పోర్షన్ గోస్ టు ద డిటెక్టర్. ఓకేనా, ట్యాంకర్ ఎర్త్ పోర్షన్ నథింగ్ బట్ మనం ఇచ్చే నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఏంటంటే డిటెక్టర్ కనెక్ట్ చేస్తాడు, డిటెక్టర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హై వోల్టేజ్ అంటే షీరింగ్ బ్రిడ్జ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సో వోల్టేజ్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ద లైన్ వాల్యూ ఇంక్రీజింగ్ స్టెప్ వైజ్, అండ్ స్టెప్ వైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటావు. ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనకి ఏంటంటే ఒక స్పార్క్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ద కెపాసిటెన్స్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఈచ్ స్టెప్ లో మనకి ఏంటంటే కెపాసిటెన్స్ ని, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని, సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ దాటికి బట్టే ట్యాన్ డెల్టా కూడా మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని ట్యాన్ డెల్టా లాస్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ఓకేనా, ఆర్ రికార్డెడ్. సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ట్యాన్ డెల్టా వర్సెస్ అప్లై వోల్టేజ్ is drawn. So this is normally routine test, but sometimes may be conducted on percentage basis. సో ఓకేనా, సింపుల్ టెస్ట్ అనమాట, ఏం లేదు. ఓకేనా, పవర్ ఫ్యాక్టర్ని వోల్టేజ్ని అంటే ఏంటి వేరీ చేసుకుంటాం. వోల్టేజ్ని వేరీ చేస్తూ ఉంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో స్టెప్ వైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉండేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాడు. సో అది మనకి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఆర్ పార్షల్ డిశ్చార్జ్ టెస్ట్. ఓకే, this test intended to find the deterioration of a failure due to the internal discharges. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను వాట్ ఈస్ మీన్ బై పార్షియల్ డిశ్చార్జ్ అంటే, అవునా? సో ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, చిన్న చిన్న హోల్స్ ఏమైనా పడినప్పుడు వచ్చే ఫెయిల్యూర్ని ఇంటర్నల్ ఆర్ పార్షియల్ డిశ్చార్జ్ టెస్ట్ అంటారు, అవునా? సో దాని టెస్ట్ ఎలా చేస్తారంటే దిస్ టెస్ట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు ఫైండ్ ద deterioration or failure due to internal discharges caused in the composite insulation of the basin. Okay, so this is done by using internal or partial discharge arrangement. మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, అది ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్ చూపించాను. అంటే పార్షియల్ డిశ్చార్జ్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి 2 మెథడ్స్ చెప్పాను, అవునా? బ్యాలెన్స్ మెథడ్ అని చెప్పేసి, అవునా? సో ద వోల్టేజ్ వర్సెస్ డిశ్చార్జింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సారీ సో the voltage versus discharge magnitude, right? Magnitude as well as the quadratic rate gives excellent regard to the performance of the machines in service. So this is now a written test for high voltage machines. Okay, so this is a second test, right? And come to the third one is
momentary withstand test at a power frequency. Momentary withstand test. Okay. ఏదైనా సరే అమ్మా. సో వై వి గో ఫర్ దీస్ ఆల్ టెస్టింగ్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. రిపీటెడ్గా అంటే మీకు ఎవరు టెస్ట్ చెప్తున్నారని కాదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టు విత్స్టాండ్ అండ్ విత్స్టాండ్ అప్ టు హౌ మచ్ వాల్యూ అనేది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకేనా. So this is done as per the Indian standard specifications, that is IS 20999. So applied to the machines. Okay. The test voltage is specified in the specifications. అంటే మనం ఎంత అప్లై చేయాలో వాడు ఆల్రెడీ ఈ స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కాబట్టి కంపల్సరీగా దాంట్లో ఉంటాయి మనకి వోల్టేజ్ వాల్యూస్ కానీ ఏ వాల్యూస్ అయినా సరే ఎంత అప్లై చేస్తాం ఎంతవరకు అప్లై చేయాలనేది. ఓకేనా. సో ద బెషింగ్స్ హ్యాస్ టు విత్ స్టాండ్ వితౌట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ ఆర్ పంచర్ ఫర్ ఎ మినిమం టైం. అంటే మనం వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అది బ్రేక్ అయిపోయింది. అది బ్రేక్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ అంటే స్పార్క్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఫ్లాష్ ఓవర్ ఆర్ స్పార్క్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది. సో బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఈ బెషింగ్స్ ఇంతవరకు అయితే పనిచేసిద్ది, ఇంతకంటే ఎక్కువ అప్లై చేస్తే మనకి అది యూజ్ అవ్వదు. అంటే ఆ వోల్టేజ్ ఆ బిలో వోల్టేజ్ వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ బెషింగ్స్ అని కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. అవునా. సో అదే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పేది ఇక్కడ. The bushings has to withstand without flashover or puncture for a minimum time అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే సో కంపల్సరీగా ఇంతవరకు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పి 30 సెకండ్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో 30 సెకండ్స్ వరకు అది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకూడదు. మినిమం వోల్టేజ్ అనమాట, మినిమం టైం అంటున్నాడు. ఓకేనా. సో అట్ టు మెజర్ ద వోల్టేజ్, నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా నేను ఎంత విత్స్టాండ్ వోల్టేజ్ మనం క్యాకెట్ చేయాలి కదా, ఎంత వోల్టేజ్ వరకు ఇది విత్స్టాండ్ అయింది అని మీనింగ్. ఓకేనా. At present, this test is replaced by a simple withstand test. Impulse withstand test, right? Okay. సో చూద్దాం అది కూడా. ఓకే. అంటే యాక్చువల్గా ఇంపల్స్ విత్స్టాండ్ టెస్ట్ మనకి యాక్చువల్ చూద్దాం ఉన్నాయి లేవు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ 1 minute వెట్ విత్స్టాండ్ టెస్ట్ అట్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఏదైనా సరే వెట్ విత్స్టాండ్ టెస్ట్ అనేవి 99% ప్రిఫర్ చేయరు ఒక ల్యాబొరేటరీస్లో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడ మనకి సిపిఆర్ఐ అంటే మనకి ఏంటంటే అక్కడ హై వోల్టేజ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, అక్కడ చేస్తారు కానీ ల్యాబొరేటరీస్లో మ్యాక్సిమం ట్రై చేయరు. ఓకేనా. సో ద మోస్ట్ కామన్ అండ్ రొటీన్ టెస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఆపరేటర్స్ దట్ ఈస్ 1 minute వెట్ అండ్ డ్రై టెస్ట్ అనమాట. ఓకేనా. టెస్ట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాను టెస్ట్. ఇన్ వెట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, వెట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, డ్రై టెస్ట్ ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ వెట్గా ఉన్నప్పుడు, అట్మాస్ఫియర్ డ్రైగా ఉన్నప్పుడు కండిషన్స్ సింపుల్ గా కొత్తది కాదు ఇది. ఓకేనా. అంటే చల్లగా రైనీ సీజన్ అండ్ రైనీ సీజన్ లో అంటే వర్షాకాలంలో మబ్బులు పట్టినప్పుడు ఏమో వెట్ సీజన్ అంటాడు. ఓకే. వెట్ టెస్ట్ అంటాడు సింపుల్ గా. The voltage specified is applied to the bushings mounted as in service లో ఉన్నాయి కంపల్సరీగా విత్ ద రైన్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎర్లియర్. అంటే సింపుల్ గా వర్షం పడేటట్టుగా మనం దాని మీద టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఏ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ బెషింగ్ హ్యాస్ టు విత్ స్టాండ్ ద వోల్టేజ్ వితౌట్ ఫ్లాష్ ఓవర్ ఫర్ 1 minute. అంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం అంటే ఫ్లాష్ ఓవర్ అంటే మనం వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాం కదా, హై వోల్టేజ్ అప్లై చేసేటప్పుడు మినిమం 1 minute అది మనకి ఫ్లాష్ ఓవర్ రాకుండా ఉండాలని చెక్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా. దిస్ టెస్ట్ రియల్లీ డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇట్ సాటిస్ఫాక్టరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ సర్వీస్ వైల్ ఇంపల్స్ అండ్ పార్షియల్ డిశ్చార్జ్ టెస్ట్ గివ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నాడు. సో అది ఉపయోగం లేదు. ఎందుకు అంటే సో ఈ వెట్ టెస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం మనకి కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ రావని చెప్తున్నాను. ఇంపల్స్ టెస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఒకేసారి మనం అదే ఫ్లాష్ ఓవర్స్ అనే మనకి మెయిన్గా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్కడ వస్తాయి అంటే అవుట్ సైడ్ సడన్ గా వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే గో ఫర్ ఇంపల్స్ టెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ విజిబుల్ డిశ్చార్జ్ టెస్ట్ అట్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. సో దిస్ టెస్ట్ is intended to determine whether the bushings is likely to give radio interference in service when the voltage is specified. The already చెప్పాను కదా IS 2099 is applied. Okay. So no discharge other than that from the arcing horns or grading rings should be visible to the observers in dark room. Okay, na the test arrangement is same as that of the withstand test, but the test is conducted in dark room.
సేమ్ ప్రీవియస్ చెప్పిందే సేమ్ అంతే నేను చెప్పాను కదమ్మా ఇప్పుడే. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మొమెంటం విత్ స్టాండ్ టెస్ట్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పేసి సేమ్ టెస్టే. బట్ ఏంటంటే అదే టెస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ విజిబుల్ గా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డార్క్ రూమ్ లో ప్లేస్ చేస్తారు అంతే సింపుల్. ఓకేనా? సో అదే ఇక్కడ ఒకటి డిఫరెన్స్, రైట్? So this is about testing of in machines. Okay, na power frequency test. Okay, and come to the next one is first concept చెప్తాను. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అండ్ బెషింగ్స్ అయిపోయింది. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేటర్స్ అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఓకేనా? సర్క్యూట్ ఐసోలేటర్స్ అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఫర్ వెన్ హై వోల్టేజ్ ఇస్ అప్లై ఎలా అప్లై చేస్తాము, వాట్ ఆర్ ద టెస్ట్లు అంతే. వాడు ఆల్రెడీ మనకి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ చెప్తున్నాడు, మనం కొత్త ఏం కనిపెట్టలేదు. ఓకేనా? సో వై వి గో ఫర్ దిస్ టెస్ట్ అనేది ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేటర్స్ అండ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఇస్ కవర్డ్. సో గివింగ్ కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ బోత్. ఓకేనా? ఫర్ బోత్ when these characteristics are directly relevant to the testing of the circuit breakers. Okay, so main the circuit breakers testing ఎందుకు వెళ్తున్నాం మీకు ఆల్రెడీ. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కి సో సేఫ్టీ అండ్ సేఫ్టీ పర్పస్ అంటే మనకు ఉన్నాయి అంటే అవి ఏంటంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అండ్ ఐసోలేటర్స్ ఆల్సో. అవునా కదా? సో వితౌట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా నాకు తెలిసి ఎక్కువ రోజులు ఉండదు. అవునా? సో ఇప్పుడు సబ్స్టేషన్ ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రాబ్లం రాగానే వోల్టేజ్ హై అయినా సరే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైనా రిలవెంట్ గా మారినా సరే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. సో అవి వితౌట్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఏమవుతాయి, డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కన్జ్యూమర్స్ యూజ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అవునా కదా? సో అలాగే ఎలక్ట్రికల్ లైట్నింగ్ డైరెక్ట్ లైన్ మీద పడ్డా సరే మన 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 ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో వితౌట్ స్విచ్ దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టివ్ డివైజెస్. ఓకేనా? రైట్. అండ్ కమ్ టు దిస్ వన్ ఈస్ సో వైల్ చెప్పాను కదమ్మా మీకు ఆల్రెడీ ఇది. దే ఆర్ నాట్ మచ్ టెస్టింగ్ అది. ఓకే, రైట్. సో కమ్ టు దిస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అట్ బెస్ట్ they interrupt small currents of the orders of 0.5 amperes. Okay, now 0.5 amperes, which may be the capacitive currents of bushings, bus bars, etc. In fact, the definitions of the isolators are a disconnectors as per IS 9921. Okay, now so is as follows and definition. Okay, simple Japan, the an isolator or the disconnector is a mechanical switching device which provides in the open position and isolating distance in according with the స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, సో సింపుల్ గా ఐసోలేటర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ మీకు ఐడియా ఉందో లేదో. ఐసోలేటర్ అంటే ఏంటమ్మా? సో సింపుల్ గా చెప్తాను చూడమ్మా. ఐసోలేటర్ అంటే చిన్న డయాగ్రామ్. సింపుల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ స్విచ్ అని చెప్పి. ఓకేనా? ఐసోలేటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్విచ్, ఒక స్విచ్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే సో పర్పస్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ దీని పర్పస్ ఏంటంటే మనకి సో మనం ఇక్కడ నో లోడ్ కండిషన్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్. ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు అది ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ అని చెప్పి, ఓపెన్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఐసోలేటింగ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు ద స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఐసోలేటింగ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదైనా ఒక అంటే పక్కన ఏదైనా వేరే పోర్షన్ కానీ అంటే ఏదైనా డివైస్ ఉంది అనుకుందాం. సో దానికి డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేయడానికి అనమాట ఇదంతా. ఓకే, సో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఒక పార్టీకి ఇంకో పార్టీకి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఐసోలేటర్ ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక చిన్న స్విచ్ లాగా. ఓకే, రైట్. సో అది మన ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, రైట్. దస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ హియర్ రిఫర్స్ టు ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఐసోలేటర్స్ అంటే సింపుల్ పాయింట్, సింపులే. ఓకేనా? రైట్. సో right. So to evaluate the testing of the circuit breakers here, mainly first one is the constructional and operating characteristics. B, next one is electrical characteristics of the circuit, right? So which are in which the switch or circuit breaker that is has to interrupt or make. Okay, the different characteristics of a circuit breaker or a switch may be summarized as the following groups. అంటే
ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని ఎలా డ్రా చేస్తాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు సింపుల్ గా. ఓకేనా. సో మెయిన్ గా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్, ఆపరేషనల్ మెథడ్స్, ఆపరేషనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని చెప్తాడు, అంతే లేదు సింపుల్. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఈ 2 మెథడ్స్ చూడమ్మా. సో ఎలా డిస్కస్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు వాడు, అంతే. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో విచ్ డిటర్మైన్ ద ఆర్కింగ్ వోల్టేజ్ and the current chopping of the characteristics. Okay. So the residual current and the rate of decrease of conductance of the arc space and the plasma. So and the shutting effects in the interruption. ఇవన్నీ తీసుకుంటాడు వాడు కంపల్సరీ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే. ఓకేనా. అండ్ ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ద మీడియా ఇన్ విచ్ the arc is extinguished, that is a pressure developed in the that is a part or impressed at the oil, point of interruption and oil impress చేసేటప్పుడు, and the speed of the contact travel and the number of breaks and size of the arcing chamber and materials ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా. కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఇంటరప్షన్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దీంట్లో ఏంటంటే సెకండ్ నేను చెప్పాను, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లోనే ఏంటంటే ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ including the degree of the electrical loading. Okay. So the normally generated or applied voltage, the type of the fault in the system which the breaker has to clear. మనం ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా డ్రా చేస్తారంటే వెన్ ద అప్లైడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంపల్సరీగా, సో దెర్ ఇస్ మే బి ఏ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఓపెన్ అవ్వాలి. అదే మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, అవునా కదా. సో ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినా సరే, ఏదైనా ఓవర్ వోల్టేజ్ వచ్చేసరి సరే, ఇవన్నీ ఏంటంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ, సో వెన్ ద ఫాల్ట్ ఈస్ అక్కర్ ఇన్ విచ్ ద బ్రేకర్ హ్యాస్ టు క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకేనా. అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటరప్షన్. So and the time constant also has to consider. Okay. So the natural frequency and the power factor of the circuit, ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఈ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ లో రేటెడ్ వాల్యూస్ ని మనం కంపల్సరీ సమ్మరైజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది కంపల్సరీ ఓపెన్ అవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, అవునా కదా. రైట్. సో టు యాక్సెస్ ద అబౌవ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి, అవునా. So the main test conductors on the circuit breakers and isolated switches are, so these are the tests. So first one is a dielectric test or voltage test, temperature rest test, mechanical test, and short circuit test. These are the tests mainly we are using so for the circuit breakers and isolators combinedly. Okay. So first one is simple, that is dielectric test. Okay, dielectric test consist of over voltage withstand test of power frequency. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో లైటనింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ అంటే మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ డైరెక్ట్రిక్ టెస్ట్ అంటే, ఓకేనా. డైరెక్ట్రిక్ టెస్ట్ అంటేనే మెయిన్గా ఫస్ట్ సో పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు దాంట్లో. సో లైటనింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ ఇంపల్స్ వోల్టేజ్ మీదే డిపెండ్ అయింది అంతా, అవునా కదా. సో the tests are done for both internal and external insulation with the switch or circuit breaker in both the open and closed positions. ఈ 2 పొజిషన్ లో కంపల్సరీ చేస్తాడు. ఓకేనా. ఇన్ ద ఓపెన్ పొజిషన్, ఫస్ట్ ఇన్ ఓపెన్ పొజిషన్ ద టెస్ట్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఆర్ 15% హైయర్ దాన్ ద టెస్ట్ వోల్టేజ్. అంటే మనం ఓపెన్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే, సో మనం ఇచ్చే వోల్టేజ్ కంటే ఆ టెస్ట్ చేసే వోల్టేజ్ 15% హయ్యర్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. యూజ్డ్ వెన్ ద బ్రేకర్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పొజిషన్ అయితే, ఓకేనా. అంటే చెప్తున్నాను సారీ, అంటే క్లోజ్డ్ పొజిషన్ కంటే ఓపెన్ పొజిషన్, అదే మీరు చెప్పిన పాయింట్. ఓకే. యాజ్ సచ్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫ్లాష్ ఓవర్. ఓకే. సో to avoid this, the circuit breaker is mounted on insulators above the ground. So hence the insulation level of the body of the circuit breaker is raised. Simple point. And come to the next one is impulse test. Even మీకు ఫస్ట్ చెప్పాను కదమ్మా. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెస్ట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇంపల్స్ టెస్ట్. ఇవన్నీ వాడు మనం డిస్కస్ చేసి అంటే అంత లేదు, అంటే ఇవన్నీ వాడు ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసి దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ చెప్తున్నాడు, అంతే లేదు. ఓకేనా. The impulse test with the lightning impulse wave. Just a minute. Okay. Right. Okay. The impulse test. Okay. With the lightning impulse wave of standard shape are done in the similar manner in case of insulators. Okay. So in addition,
The switching surge test with the switching over voltage are done on circuit breakers, isolators to access their performance under over voltage due to switching operations. Okay. So these are the main. Okay, and then last one is ఇక్కడ ఏంటంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ లో దీనిలో మనకి అగైన్ 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. సో డైరెక్ట్ టెస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి చూద్దాం. ఓకేనా. సో విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ.